Salve amici di Bad Literature Inc., siamo qui in compagnia di Dave Leduc, il campione nel mondo di Lethwei, interpeso, quindi praticamente come avete avuto modo di vedere già qualche settimana fa abbiamo scritto, abbiamo già introdotto il discorso per quanto riguarda la box birmana, adesso abbiamo la fortuna, il piacere e l'onore di essere qui con lui. Iniziamo subito facendogli qualche domanda. La prima domanda è questa, insomma, sostanzialmente per qualche lettore che ancora non conosce appunto la tua storia sportiva, chi è Dave Leduc in poche parole? Who is Dave Leduc in few words? That's French. Qui est. Yeah, same. I'm Dave Leduc. I'm Lethwei world champion, and well, in simple words, in a few words, who is Dave? Well, it's difficult in simple words. Yeah. Okay. I mean, technically, I define myself as I'm the husband of my wife Irina. She's the woman that made me have the ambition to become world champion. What do you want to know? Like, I like ice cream. I like to train. I like the stata. I like training headbutts. Yeah. Who is Dave? I'm a professional Lethwei fighter and a citizen of the world. Nice. Provo a tradurre le Sì, perfetto, così non mettiamo poi sottotitoli. Bella Grazie. La risposta di Dave, appunto, si definisce prima di tutto il marito di sua moglie, grandissimo, e dopodiché campione professionista di Lethwei e cittadino del mondo. E direi che con queste tre definizioni si lascia Sì, veramente. la bocca aperta, bellissimo. It's an amazing definition of yourself. Yeah. La prossima domanda. La prossima domanda è come hai iniziato a muovere, diciamo, i primi passi all'interno del mondo degli sport da combattimento. When you move your first steps into the martial arts and full contact combat sports. Say again the last question. When you move your first steps into the martial arts and full contact combat sports. Yes. So basically, if you know, I started martial art at 17 years old because I got kicked out of the family house. My parents and I were not, mostly my dad, were not getting along, so they said, you should leave the house. So I was like homeless for a little while. I was couch surfing until I found myself getting an apartment. But I was it was a very hard time for me. So I wanted to be more. I wanted to show, I guess, to my family, to myself. I wanted to show that I am capable and I am somebody. And I started fighting. So I decided I wanted to be champion, but not just champion in any sport. I wanted to become champion in the most brutal sport in the world, Lethwei. No, dice che appunto ha cominciato quando era ancora giovane, quando comunque ha vissuto un brutto periodo della sua vita, un periodo difficile della sua vita, quando appunto si è allontanato da casa dei suoi genitori e quindi ha cominciato ad affrontare la vita per quello che è, ha cominciato a doversi cercare un appartamento, a cominciare a sopravvivere da solo, ed è lì che ha cominciato ad elaborare questa idea di dover dimostrare a se stesso e anche alla propria famiglia e comunque chi conosce appunto che era qualcuno che poteva arrivare dove voleva, e da lì ha cominciato appunto con questa ambizione che anche prima diceva durante lo stage, che è stata una delle sue prime cose di cominciare. La sua ambizione era il Lethwei, proprio questo sport il più brutale probabilmente al mondo. E le persone iniziano a parlare, a sapere un po' quello che è il Lethwei. Questo grazie al tuo duro lavoro che probabilmente serve per iniziare a promuovere questo sport. Questo credi che possa succedere, questa cosa qui con il Lethwei, pensi che possa avvenire come è successo ad esempio per le MMA? Do you think people start to talk and know the Lethwei? Yeah. This thanks to your hard work to spread the knowledge about these sports. Yeah. Do you think this means that we will see the same thing happened with MMA? Okay. The same attention and affection to the sport? The goal, the CEO of the WLC, the league that I fight for, the World Lethwei Championship,
basically said that he has the ambition to make this as mainstream as MMA. Is it going to happen soon? Probably not. It's going to take many years. But I think people are always looking for the next big thing, right? And I think Lethwei is very exciting, very cool. Everybody that watches Lethwei for the first time, they fall in love with it. Part 1, part 2. Sì, dice che comunque l'ambizione ovviamente della VLC, che è il World Lethwei Championship. La sigla per la quale combatte? Esattamente, la sigla, l'organizzazione per la quale combatte. La vediamo lì, behind you. Là dietro c'è la cintura. E ovviamente l'ambizione della VLC è proprio quella di arrivare ai livelli dell'MMA, dell'UFC e One Championship. E è ovvio che è un lavoro che, diceva, magari non è domani, non è magari immediato, ci vorrà un po' di tempo. Sicuramente è la strada giusta. Ma comunque questa è la strada che stanno percorrendo, assolutamente sì. La seconda domanda. So basically, the thing that people need to understand is that because of the situation with Myanmar back in the days, they were very sanctioned, they were very closed to the world, and because of that, Thailand was able to showcase their culture and to the world and showcase their sport, their national sport to the world. So if it was maybe the reverse role, well, maybe that we would see Lethwei gyms around the world, but it just happens to be that Myanmar was closed to the world. So then Thailand, which is a beautiful country, had the green light to with basically no opponents, no opposition, no competition, and now they pretty much dominate the world. There's Muay Thai gyms around the world, so now Lethwei gyms are starting to pop around, and it's a pretty exciting time. So I think, to answer your question, yes, I have a plan, and it's happening right now. Sì, appunto dice, a causa soprattutto della situazione diciamo politica, sociale del Myanmar, che fino a 3 anni fa lo vedeva comunque come una dittatura militare, era comunque un paese molto chiuso e in cui comunque sia era difficile far vedere al mondo esterno quello che anche la propria cultura. Differente invece dalla Thailandia, dalla Muay Thai, che invece è sempre stata una cultura molto aperta, e anche per questo comunque è stata in grado negli anni passati di far conoscere e di far sviluppare molto in tutto il mondo, anche come diceva, tante palestre di Muay Thai, quindi tanta cultura che gira, tanti thailandesi stessi che hanno girato per il mondo, mentre per Lethwei tutto questo fino a 3 anni fa era totalmente impossibile, perché appunto sotto un regime militare era completamente la censura era molto forte, certo. E anche chi da fuori era praticamente impossibile avere permessi per entrare. È ovvio che dal momento in cui invece si è aperto e mi permetto di aggiungere, e Dave ha cominciato a fare da ambasciatore per questo sport, ha cominciato ad esplodere. And then the goal, my plan is, like I said, I founded Leduc Lethwei, which is my style, the way I fight Lethwei, because there's a lot of fighters that fight Lethwei, which is very dangerous because they get cut a lot. So I like to be. It's definitely one of the most dangerous sports in the world. Yeah, exactly. But then I fight it in a way that I want to be the less damage as possible. So this is like how to fight in the most brutal sport in the world, but in the safest way possible, in a way. But then, yeah. So that part, I'll say something else after. Dice appunto che essendo così pericoloso è uno sport appunto in cui bisogna stare. Dice, essendo lo sport più pericoloso al mondo, comunque quando combatti devi stare molto attento, proprio perché rischi di farti. There's always a risk and everything, but so now I'm opening Lethwei affiliated schools around the world. We have already Los Angeles, New York City on Broadway, and Manhattan, and Austin, Texas. So we have 3 schools, and I'm learning the blueprint how I'm going to do my Lethwei affiliation around the world. My goal is to have over 100 schools, 150 schools affiliated with my Lethwei curriculum, and yeah. Do you have in plan to open schools in Italy? Of course, I want to have a school I want to have an affiliation school in every country around the world. I know I think I will have more than 1 school in every state in America. So that's 50, 100 schools right there. And obviously, Italy, and Stefano has been bringing me to
Italy for the last 2 years, and the response has been amazing. You know, it's all, everybody's excited, everybody's happy, everybody trained hard. So I know that for sure in Italy there's going to be a lot of demand for people to train Lethwei, because I'm sure that we're going to see Italian fighters fight in the WLC and fight in Lethwei rules. So yeah, it's going to happen 100%. Appunto traduco velocemente che già negli Stati Uniti ci sono 3 palestre che in quest'ultimo tour che ha fatto è aperto, non ricordo, Los Angeles, New York City, Austin, Texas. Ok, in questi 3 punti ha già aperto delle palestre, diciamo ha aperto le palestre, ha affiliato delle palestre sotto il Leduc, e questo è il progetto che è partito. Ovviamente la sua idea è quello poi di aprire palestre affiliate alle Lethwei in tutto il mondo, e giustamente come dice in Italia, e anche in Italia, come diceva, però assolutamente siamo pronti ad accogliere le Lethwei. So yeah, so that's the future, and it's not easy because it's a lot of logistics, but it's happening. una domanda un po' provocatoria adesso: che cosa pensi dell'MMA? What do you think about MMA? I love MMA. I think it's a great sport. I think I think, for example, Lethwei is the best for MMA striking, because in Lethwei you can actually you can do a lot of takedowns, single leg, double legs, body locks, suplex. So you have to have a good takedown defense for Lethwei. So it's obviously you're used to fighting with less protection on your hands, no gloves. For example, in Muay Thai you fight with 8-ounce gloves. So right there, a person that is used to fighting in Lethwei maybe has a better adaptation for MMA. And also la testata in the clinch, in the wrestling, you can use your head in the neck, which is good for wrestling. You know, I are really in Italian mood. Testata, yeah, you know. But, You like it. Yeah, I love that. I love the word. The word is badass. It's badass, Badass, right. Testata. So this and so I think Lethwei is very very brutal, and it's fun to like, because traditionally in Lethwei they say you help your brother up. So if we fight and the guy's on the ground, you don't hit ground and pound. Yeah. You let him up. So but then we fight for 15 minutes. Yeah, very strong and intense. And we fight until somebody quits. So. But always the respect after up. the. Yeah. Okay. So we stand up. It's just we do everything: headbutts, bare knuckle, takedowns, standing up, and then there's no breaks. There's no maybe pause. Like sometimes in MMA, there's some slow sections of the fight, which some people don't like too much. I like because I understand the grappling and everything, but it's I think it's amazing. But I get a lot of offers to go fight MMA. Maybe one day when I'm happy with what I've accomplished with Lethwei, maybe I'll do a transition. But for now, I have so many things that I want to do for Lethwei and bring Lethwei to the world. So right now my focus is in Lethwei. Ok. Poi dice ovviamente che gli piace molto l'MMA, tra l'altro ricordo che Dave ha iniziato proprio con l'MMA, prima di cominciare la sua carriera nella Muay Thai e poi nelle Lethwei ha cominciato con l'MMA, e vi sono cose molto importanti, che comunque sia la Lethwei è una parte, diciamo che è forse lo sport più completo a livello di striking da applicare nell'MMA, nel senso che il fatto che comunque combattano senza guanti implica la resistenza fisica e anche psicologica dell'atleta, e il fatto che comunque sia molto completo perché comprende la testa, comprende comunque tutta la parte del clinch, quindi un grappling con la terza dimensione in piedi. Tutto questo comunque fa sì che a livello di striking, a livello in piedi è completissima come disciplina e di conseguenza è applicabilissima all'MMA. Detto questo, visto appunto che gli piace, ne parlavamo anche prima, non esclude il fatto che magari in futuro ritornerà proprio a combattere di MMA e magari proprio in UFC. Perché ricordo, insomma, mi sembra di ricordare che ci sia stato un contatto tra lui e il buon Dana White dell'UFC. If I don't go wrong with my mind, I remember there was a contact between you and Dana White, president of USU. You remember what? I remember, if I don't go wrong, there was a contact between you and Dana White. Yeah, a contact, a dialogue between you and Dana White, of president of USC.
So I have a contact, with Scott Coker from Bellator. I have a contact with Chetri in 1FC. Again, the demand is They there. want to put you on the Very much so, because they kind of want to see the golden belt champion against other sports, against their guys. So, but now, I keep my vision to protect Lethwei and to accomplish everything I want to accomplish. I need to bring Lethwei to the United States. I need to open schools around the world. When that is done, maybe, like I say, I will answer the request. I will see who has the best offer. But for now, I want to defend this belt in June 2020. Dice che appunto ha avuto contatti non solo con Dana White, perché in realtà ha avuto contatti anche con appunto Bellator, ha avuto contatti con Charles Theodon, che è il presidente di One Championship, Sì. Quindi insomma i più grossi contatti a livello internazionale, certo, sì, internazionale, sicuramente. i più grandi perché c'è questa attenzione da parte del mondo dell'MMA nel portare Dave nel mondo Non delle... dimentichiamoci che il One Championship l'attuale campione è Aung San Lang, che viene dalla Lethwei. Infatti, tra le altre cose. E detto questo, dice sono assolutamente interessato, guardo cosa succede. È ovvio che comunque sia per il momento l'obiettivo suo è quello di difendere quella cintura. Facciamola vedere. Can we show the belt for the camera, please? Yeah. Okay. So, And the 20 pounds. No, when you have the fight. June 2020. Giugno 2020. 25, quindi in giugno 2020 appunto avrà la prima diciamo VLC organizzata negli Stati Uniti, in Florida. Probably Florida. Probabilmente in Florida. Scoop, there's the first state to officially legalize Lethwei is in Wyoming. Il Wyoming è il primo stato negli Stati Uniti che legalizza la Lethwei. This is very important, and this is an exclusive for Bad Literature. I said it on Joe Rogan last week, but it's a very exclusive thing because it's brand new news. And then we're gonna. This is a scoop. Thank you. And then we're working on it to legalize it into Florida, Miami. It would be more exclusive, more fun. Yeah. But so in Lethwei, there's only one golden belt champion for each weight category, so it makes it easy to understand. So, and in 1FC has done a lot of events in Yangon, Myanmar. So they have They have a big fan base in Myanmar. So then it would be a great event, for me to go fight in Myanmar in 1FC, because it would be like the ultimate show, because we would bring all the Lethwei fans into the the MMA universe. But not right now. Ok, dice appunto che anche il discorso che secondo lui appunto di portare in Myanmar, come diceva, ci sono tantissimi fans dell'UFC, e quindi il fatto che comunque sia l'obiettivo anche suo, quello appunto di portare comunque l'UFC in Myanmar e combattere lui in UFC, e in questo modo portare praticamente i fans che sono di Lethwei, che sono veramente una marea, anche lì tra il pubblico di UFC, e quindi creare ancora di più. Certo. Ancora più. Last question, ultima domanda. Volevo un po' sapere che cosa si può dire in questo caso, che cosa hai la possibilità di dire alle persone che pensano che comunque Lethwei sia solo violenza. I ask to you what you have to say to the people who I think it's too violent. Too violent. Lethwei, who define Lethwei only violence. So, what do I say to people that think that Lethwei is only violent or too violent? They can go watch football. Yeah, good, very good, very good. This is there's many sports around the world that have changed in order to please everyone. Like even in the UFC, you were allowed to do the headbutts, you were allowed to do testata at the beginning, but now they removed it to make everybody happy on TV. Lethwei will never change for anyone. They will, remain, brutal and ancestral, old.
and I will make sure that I protect that, because otherwise it's going to be it never ends. So again, the goal is not to please everyone. You cannot please anyone ever in this life. So there's always going to be people that are not happy, but people that appreciate, raw and exciting, striking sport will, and they already do join the WLC movement, and they love Lethwei. So, I'm not looking to change our sport for anybody. So if they think it's too brutal, they can go watch soccer. There's a bunch of things on TV for them. They can watch. There's a lot of sports. They can volleyball. They can go watch hockey. We can watch reality shows. Karate. yeah. So let's keep Lethwei intact. Dice che chi pensa appunto che Lethwei sia violenza può cambiare il canale, guardare il football, non c'è nessun problema, il tennis, il ping pong, quello che gli piace, perché comunque sia giustamente il fatto che dice assolutamente d'accordo, il fatto che è importante conservare invece quello che culturalmente è quello che comunque inizialmente nell'UFC si potevano utilizzare le testate, poi sono state rimosse proprio per una questione di non probabilmente toccare troppo la sensibilità di alcune persone. Giustamente quello che dice lui invece assolutamente no, alla Lethwei si utilizzano le testate, non si utilizzano i guanti, è importante tramandare questo, certo, questo sport in questo modo. Dopodiché se ti piace sei il benvenuto, puoi guardarlo, non ti piace c'è qualsiasi altro sport da guardare che tu vuoi. But also an important thing is that it's important that it is violent, because it also translates very well to self-defense. And if a woman or a man would like to be able to defend themselves and train, the headbutts, the bare knuckle, and the elbow, they need to have a very raw version of combat. Otherwise, they're gonna have a false sense of security when they train. They're gonna think that they're ready for a fight. Then something happens and they get kicked. They lose. So they have to train hard. We have to train hard in order to be ready for self-defense as well. Dice appunto che deve mantenere comunque anche la sua parte, tra virgolette, di violenza, nel senso che comunque sia anche il fatto che uno che si allena non per combattere sul ring ma come difesa personale e così via, è ovvio che si deve allenare in maniera assolutamente realistica e certo, poter poi essere in grado davvero di fronteggiare quello che può succedere al di fuori, quindi di essere in grado di difendersi. Sicuramente. Bene, cari amici di Dave Leduc Experience, siamo arrivati alla fine di questa intervista. Thank you so much, Dave. Thank you for... Do it. Thank you so much for your time. We wish you good luck for everything you do. Dave Leduc Experience will follow you around. So Lethwei is the only way, and it's happening right now. So it's an exciting moment for the world. It only happens one time in every sport in every country. So now we're living in our life the pivotal moment of Myanmar opening to the world, and I'm pretty grateful to be able to help that and to live that with all of you, and like Stefano and a lot of gym owners that hosting seminars around the world to educate the people, and that are open-minded to other ways to be more efficient in combat. So it's very exciting, and I was going to say yes. Thank you for having me, and